In a country like Bangladesh, many wait for luck to work for them. Life is harsh. Reality is cruel. And no matter how hard one works, nature is not always in your favor. Geographically, Gaibandha district, some 300 kilometers north of capital Dhaka, is a flood-prone area. At the time of the catastrophe of flood, people lose their crops, livestock, homes, belongings, and sometimes lives. River erosion, drought, and cold waves are regular phenomena here, disrupting communication and means of livelihood. Unemployment and lack of income opportunities make people, especially men, to migrate to urban areas for employment and livelihood. Women don't have any control over the land and assets and have little access to resources, services, and the market. But the story of Noorjahan and Zulekha and others is a bit different, since they got introduced to a new business model in their locality some 2 years back. Oxfam piloted recall project in the river island areas to organize predominantly smallholders farmers in a community-based organization, CBO, which comprise of 50 to 100 farmers and serves as a platform for collective learning. The project decided to implement chili value chain in the river island areas on a pilot basis through local partner SKS Foundation. এই অ্যাক্টিভিটিসগুলো করতে গিয়ে বিশেষ করে সরকারের বা বেসরকারি যে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো এটা ভালো লিঙ্কেজ সৃষ্টি হচ্ছে. The objectives of the project were to contribute to develop a sustainable enabling environment in the chili value chain, to build up a sustainable partnership between poor producers, input sellers, traders, and large processors, to reduce poverty by improving the opportunities for small and marginal women producers to generate income and find employment. For generations, the farmers have been producing rice, jute, groundnut, maize, and seasonal vegetables in the fertile shorelands during the dry season. They knew little about modern scientific methods of cultivation. চরে কোনো লোক আসে নাই, কোনো ট্রেডিং পাই নাই, কোনো প্রশিক্ষণ পাই নাই এবং কোনো সার পাই নাই, ভালো বীজ পাই নাই. They neither had access to the mainstream market, nor did they have the capacity to bargain in the local market. এর কারণে মনে করেন যে আমরা এই মরিচ আবাদ করছি, মরিচের মূল্য দামটা আমরা হাটে নিলে পাই নাই. But once this novel business model made its way into this locality, it all began to change the social, economic, and livelihood issues. Chili is the main cash crop and livelihood source of income in river island areas, and it has a strong market demand in the local, regional, national, and even in export markets. Needless to say, it is profitable for the producers, and 90% of the women folk are involved in production and processing. Earlier, the farmers were forced to sell the chilies to the local market and faced innumerable challenges. খরচ নৌকা ভাড়া দেওয়া লাগে এবং কাটা খরচ, তোলা এবং তোলা দেওয়া লাগে, খাজনা এগুলা দেওয়া লাগে. মনে করেন এতে মনে করেন যে আমাদের হাটে মরিচ বিক্রি করতে গেলে অনেক টাকা আমাদের লস. Now, a trader's enterprise has been introduced in the process, which acts as the heart of the new business model. The trader's enterprise buys the chili from the producers and sells it to the large processing companies and large buyers in regional and national market. আমরা এই মরিচগুলা কৃষকের মাছ থেকে কিনে নিয়ে আসি. কিনে নিয়ে আসার পরে আমরা আমাদের ব্যবসায়ী সমবায় সমিতির যে প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র আছে, আমরা এইখানে মরিচগুলা রাখি. রাখার পরে এটা শর্টিং অর্থাৎ ডাস্ট ধুলাবালি পরিষ্কার করি,
এবং পটকা আছে কিনা এটা আমরা বাছাই করি। বাছাই করার পরে যেটা হাই কোয়ালিটি এই মরিচটা আমরা ওই প্যাকেটিং করি, 30 কেজির একটা প্যাকেটিং করে এটা আমরা সরাসরি কোম্পানিতে দিই। The traders' enterprise made a contract with Pran, one of the biggest agro-based private ventures in the country, to ensure procurement guarantee. Pran provides training to teach them in theory and practice how to produce a better harvest, sort and grade better product in order to get better value for their goods, and provides demonstrational support to introduce new varieties. আমাদের যে রিকোয়ারমেন্ট যে কোয়ালিটি প্যারামিটার সেগুলোকে ইনশিওর করার জন্য আমরা মাঠ পর্যায়ে এই চরে আসছি কৃষককে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য। The agency also identified other actors like the Department of Agriculture, input sellers like Lal Tir Seed Limited, and retailers to engage them in the new business model for providing training extension and input services. কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ এই মরিচ চাষিদের বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতা করেছেন। এর ফলে কৃষক ভাইরা লাভবান হয়েছেন। ব্যবসায়ী সংগঠন এবং এই মরিচ উৎপাদনকারী যে সমস্ত গ্রুপের সদস্য আছেন তাদেরকে যদি আর্থিকভাবে একটু সাপোর্ট দেওয়া যায় তাহলে তারা এই এলাকায় মরিচ উৎপাদনে বিপ্লব ঘটাবেন বলে আমি বিশ্বাস করি। The private company says it's a win-win situation for both the parties. Being engaged with the producers through the traders' enterprise, it not only meets their demand but also ensures quality of the product and strengthens their supply chain. এবং আমি মনে করি কৃষকরা যদি এটা অব্যাহত রাখে ভবিষ্যতে উইদাউট ইনভলভিং এনি এনজিওস এই জিনিসটা কিন্তু সেলফ সাস্টেনেবল হবে এবং তারা কন্টিনিউয়াসলি আমাদেরকে সাপ্লাই করতে পারবে। But still, traders' enterprise and producers are facing challenges regarding availability of working capital and improved technologies to increase productivity and expand their business. শুধু প্রাণ কোম্পানি না, আমাদের ইচ্ছা আছে যেমন সেবা গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানি, স্কয়ার কোম্পানি, বিডি ফুড এ ধরনের যে বড় বড় কোম্পানিগুলো আছে তাদের সাথেও আমরা ব্যবসাটা বড় করব এবং তাদের সাথে করলে আমাদের ব্যবসাটা আরেকটু বড় হবে। The new model built a sustainable relationship with the producers, traders, and large processing companies, increased income of the chili producers, improved their knowledge on post-harvest technology, maximized access to market and bargaining capacity. It also empowered the women in the locality. সম্মানের নাম হলো টাকা। যার টাকা আছে তার সম্মান আছে, যার টাকা নেই তার কোনো সম্মান নেই। খুব ভালো চলি, আমাদের বাচ্চা কাচ্চা স্কুলে যায়, লেখাপড়া করতেছে। আবার মনে করেন যে আমাদের এখন মরিচ আবাদ করলে মনে করেন খুব ভালো করে আবাদ করি, ভালো চলতেছি, ভালো খাইতেছি। The traders group seem encouraged with the last 2 years' venture. They now have a plan to expand the business to a higher level. এই নতুন ব্যবসা মডেল যদি দেশের অন্যান্য স্থানে যদি সম্প্রসারণ করা যায় তাহলে দেশের অর্থনীতি তথা নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। With the increase of employment, additional earning, and some saving, people here worry less about the upcoming natural disasters. A balance in life has come finally. Now luck comes here every day to inspire and instill new hopes.